আপনারা যারা ইংরেজি শিখছেন কিন্তু প্রেপোজিশন নিয়ে কনফিউজ হয়ে যান না, এমন লোক খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল। আমরা যখন গেটিং, গেট অফ, গেটিং, গেট আউট এমন টাইপের ফ্রেজাল ভার্ব ব্যবহার করতে যাই, তখন কম বেশি সবাই একটু না একটু কনফিউজ হয়ে থাকি। কিন্তু আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখার পরে get on, get off the ship, get in, get out of the ship, get in, get out of the car, get on, get off the car, get on, off the train, get in, get out of the train, অথবা get on, off the bus. এসব ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে আপনাদের আর কোনো প্রকার কনফিউশন থাকবে না। If you can walk inside, use get on to enter and use get off to go outside, to leave. The car. Can we walk inside the car? No, we cannot walk inside the car. We get in the car and get out of car. The ship. Can we walk inside the ship? Yeah, we can walk inside the ship. We get on the ship and get off the ship. We get on the train. We get off the train. We get on the bus. We get off the bus. We get in taxi. Get out of the taxi. We get on the airplane. We get off the airplane.